if you don't have questions about raw, we can start with the first product. Так, если у вас нет больше вопросов по концепции сырой косметики, мы перейдем к продуктам. Only one question. Дальше на русском. Если это все как бы натуральное, у меня единственный вопрос, как это все хранится, какие все-таки есть консерванты, которые сохраняют срок годности, вообще какой у них срок годности, когда мы начинаем с ней работать. Вот обычной косметики там полгода, да, обычно да? Год. If it's different, it's 200% natural, 200% natural, how do you keep it? And what is the shelf life? Is there any preservatives that keep it fresh and alive for a long time? No, it's like the natural preservative time for this food. It's more or less like food, like when you have a fruit also, not a fruit in this case because we don't have the fruit inside, but we work, for example, with powder or with oils, and usually they place like 2 years more or less of life, regular life. Итак, поскольку мы используем не свежие в первозданном виде фрукты, да, а порошки, измельченные из них, соответственно, можно, в принципе, сравнить, тем не менее, с едой до 2 лет хранится. Точно так же, как и как в природе хранятся те же самые плоды, растения, овощи и так далее. Because we see this in the laboratory, okay? In the laboratory we see the shelf life that could have this material. И в лаборатории, естественно, в европейских лабораториях проходят все эти исследования, которые изучают срок годности всех этих продуктов. Поэтому это все лабораторно подтверждено. For example, okay, not the balm, but for example, the powder, the mask is made of powder, and this is powder that is used in food, okay? And when the supplier sells this for eating, they already say like 2 years. You can keep it. Yeah. Come again with the first sentence. No, I was explaining about the powder, for example, like when you use it for food, it also has a shelf life of 2 years, more or less. Поскольку ингредиенты, которые используются в данной косметической линии, также являются едой, мы не должны забывать об этом, да? И многие из этих ингредиентов, они употребляются именно в качестве порошка. Так вот, на срок годности именно на вот этот съестной порошок в еду точно так же 2 года. In shelf, but when you open it, when it's already in contact with, you know, with the air and all that, it's less. It's like 9 months, more or less. Но это, естественно, не открытый продукт. Когда мы его открываем, пускаем кислород, это до 9 месяцев, не более. Да. Поскольку это концентрированные препараты, по поводу аллергии вопрос. Can you be allergic to any of these superfoods? In general, no. Not in these ones that we have created. Okay. The only one that you have to see is in the oil. We use 2 essential oils, okay, that we're going to see now. And there is, you know, the oils have components that are in the INSI indicated, and you have to ask just in case if they are allergic or not. В общем и целом, эти продукты не аллергенны. Единственный продукт, с которым можно быть осторожным, это масло. Опять же, в составе там указаны, какие компоненты содержатся в 2 эфирных маслах, которые входят в его состав. Но, глядя на состав, вы всегда можете заявить о нем клиенту и поговорить с ним перед использованием. Those are the only ones, because, for example, I wanted to use, there is also a nut, okay? It's fantastic nut from the Amazon as well, but nuts are allergics, so I wanted to incorporate it into the balm, but there is many people allergic to nuts, you know, so I prefer to avoid it, and I said like, it has good properties, but it's allergic, because nature sometimes can make this game as well, no? It's nature, but it can be allergic, so we didn't work with that one. У меня был вариант также с тем, чтобы добавить масло ореха.
также амазонского из Перу в бальзам, но я не стал это делать именно потому, что большое количество людей имеют аллергию на орехи, и для того, чтобы избежать ненужных ситуаций, мне пришлось отказаться от очень хорошей идеи, от очень хорошего ореха с прекрасными свойствами именно в пользу безопасности продукта. Okay, so before I start explaining the balm, I would like to ask you usually with which cleansers you work. You're used to work with water base, you use oils, what? Прежде чем мы перейдем к описанию и рассказу про бальзам, у меня к вам есть вопрос, какие очищающие средства вы используете, на основе воды или на основе масел в основном? You use oil, and yeah, and it's okay, it's comfortable, like Гидрофильное масло. Hydrofiller oil? Hydrofiller oil? okay, It's okay. yeah, great. Because I ask you this because this is like a new concept of cleanser, what we are introducing with this balm. Actually, it's a multifunctional balm, okay, because it can be used like a cleanser, it can be used as a moisturizer, even as a mask, but for us we're going to make it more like a cleanser. I think it's, the idea is that it becomes your best friend, the balm. Okay. Итак, первый продукт бальзам это прежде всего мультифункциональное средство. Оно носит как очищающие, глубоко очищающие свойства, так и великолепные увлажняющие свойства. И мы бы очень хотели, чтобы именно этот продукт стал лучшим другом не только вашим, но и ваших клиентов, потому что он подходит для ежедневного использования. Концепция очищения довольно нова. So this is just like the difference with the oil of the balm is the texture, okay? This is a nutrient-dense texture, so it's very nice to work with. And not only that, it's, you know, oil attracts oil for cleansing. So the idea with the oil cleanser is to integrate it, let's say, with the oils that we have in the skin, like for example, oils from pollution, oils from makeup, okay, and oils, especially in summer, for sunscreen, okay. So when you work with oils, and it's not like we used to have the idea that oils are occlusive. Talking too much. Итак, что касается этого бальзама, в отличие от обычных масел, которые используются для очищения, он имеет твердую текстуру, она чем-то похожа на воск, а соответственно очень приятно с ней работать, потому что эта текстура, похожая на воск, она тает у вас в руках, и вы наносите на лицо клиента уже средство, похожее на масло, но тем не менее более плотное, соответственно ощущение более приятное. И более активными могут быть массажные движения. Как вы знаете... Yes. Сейчас мы вам выдадим пробнички, вы можете как раз попробовать, о чем идет речь. Мы пробники выдаем только, когда мы подходим к слайду о составе. Сейчас был прерван перевод, к сожалению. Okay, okay. Yeah. I will continue explaining. Только когда на экране состав, мы это обсуждаем. So, Can you stop, because I have not finished the translation, we were interrupted. Итак, как мы знаем, просто видите, сейчас внимание полностью Надо было потеряно. сказать, когда будет это. Да, мы не поняли, мы тоже думали, что потом, но... Да, все, девушки, давайте продолжим дальше. Как мы знаем, масло привлекает масло, притягивает масло, поэтому очищение, например, жирной кожи самое эффективное производится именно с помощью масел. Также масляное очищение очень хорошо в летнее время года, когда используются кремы солнцезащитные с SPF. Также масла прекрасно очищают лицо от макияжа, который создан именно на жировой основе. Okay. okay. There we go. Okay, now that you have the samples, you can see that it's
I don't know if the smell reminds you to something like it's you know why? Because it's in the Amazon it's called the white chocolate. It's cacao, okay, but it's not the regular cacao. It's like a white cacao, so that's why they make this like white chocolate. So. Итак, те пробники, которые у вас наконец-таки в руках, возможно, запах вам покажется знакомым, каждому этот запах может напомнить что-то свое, но тем не менее, тот основной ингредиент, это 70% капуасу, из которого сделан этот бальзам, это тот самый белый шоколад, натуральный белый шоколад, то есть какао-бобы белого цвета. Yeah. So exactly, the name of the ingredient is kapouasu, and the idea here is not only to, we will see now the properties of the kapouasu, but the main idea is to, as it has this sense of white chocolate, you know, chocolate stimulates endorphins, you know, so it's like we're not only selling, you know, like something physically working, but also inside, okay, that's the idea. Итак, как вы знаете, возможно, да, белый шоколад это точно такой же шоколад, как и темный. Шоколад стимулирует эндорфины у человека, соответственно, это не только воздействие на кожу, это не только воздействие физическое, но и в какой-то мере эмоциональное и воздействие на организм. Повышение настроения и не только. Поэтому это не просто сенсорное ощущение, да, это будет сексуальное ощущение очищения. Okay, so this is something I wanted to show you from the ingredients, something like explaining again what it's raw. This is the INSI, the ingredients, what is inside, okay. So here we see, this is the scientific name for the kapouasu, it's Theobroma grandiflorum, and we're using, you can read it in the ingredient, it's the first component, okay, and I tell you that we are using 70%. Итак, мы, собственно, перешли, наконец, к маркировке состава. Она сделана по международной номенклатуре косметических ингредиентов INSI. И, как вы, возможно, сами прекрасно знаете, первым компонентом, который идет в составе, это компонент, которого содержится максимальное количество в процентном соотношении по отношению к другим компонентам. Как вы видите, в составе этого бальзама находится 70% массы семян капуасу. And we blend this kapouasu with another ingredients that also have their own properties. As I said before, the idea is to integrate all the ingredients that we find in this terra inca. So we have the babasu oil, we have the cannabis, which you know it's very anti-inflammatory, and we have the grapeseed oil. Okay, for plus an antioxidant, but we see. Итак, чтобы сбалансировать формулу и дополнить ее, обогатить ее, мы также используем уже в меньших пропорциях. Другие активные компоненты, прежде всего, это масса семян бабасу, это масса семян конопли, как вы, возможно, знаете, это великолепное противовоспалительное успокаивающее средство, масса виноградной косточки. And okay, so but where does the kapouasu comes from? Okay, kapouasu, you know, the Amazon is shared with Peru, Brazil, Colombia, no? In South America, it's the rainforest is shared. So we use the ones from Peru side, okay, because we work there with local farmers. Что касается названия капуасу, это очень интересное название. Как вы знаете, амазонские леса не делятся между как минимум 3 странами, это Колумбия, Перу и Бразилия. И капуасу растет во всех из них, потому что это амазонские леса, но наш капуасу, естественно, из Перу. So we have a team in Peru that looks to guarantee that the ingredients are really coming from local farms and that it's really sustainable and organic as well, that they still use the ancient methods. И у нас работает отдельная специальная группа людей, которая следит за тем, чтобы все ингредиенты доставлялись именно с местных крестьянских хозяйств, ферм,
Они следят за тем, чтобы крестьяне, которые работают на земле, на той самой перуанской, выращивали эти растения согласно методикам древних инков, для того, чтобы этот ингредиент был действительно настоящим капуасу. So the main properties, this is the, this is the cacao. You see it white, the pulp, and the butter we take it from the seeds. Okay. Итак, вы видите, собственно, какао-боб непосредственно в своем первозданном виде, мякоть внутри него, и мы добываем масло из семян, косточек внутри этой мякоти. So this cacao, it's, well, we find here all the properties. It's mainly, okay, it's like you're going to have a cleanser, but it's not only what I said before, cleansing the oils. This can be done with, even with any oil, okay? The main thing here is that we are giving antioxidants to the skin, okay? It has also vitamin C, okay? It has amino acids. И так, как мы уже сказали, жир притягивает жир, это великолепно для снятия излишек себума, загрязнений, макияжа и так далее, но с этим может справиться любое косметическое масло. Что отличает масло капуасу от других масел? То, что в нем содержатся все перечисленные компоненты, это антиоксиданты, это аминокислоты, это витамин С, который непосредственно воздействует на кожу, улучшая ее состояние и здоровье. Еще обезболивающим обладает действием. Вот сейчас помазочку нанесла. И вдруг у меня перестала болеть рука. У меня здесь был перелом, и она мне заставляет... It's a good painkiller as well. So she applies something Problem. here and it's not hurting anymore. It's a hurting. Обезболивает. It must be the combination as well, with also with the hemp oil, this integration like anti-inflammatory and calming. Именно поэтому мы говорим о комбинации совершенно разных суперфудов вместе, в том числе конопляное масло, которое противовоспалительное, успокаивающее действие оказывает. Именно поэтому важна комбинация. Yeah, and something exclusive, something that you really have to how do you say, like prioritize in this ingredient is that if you want to compare it with regular butters that we already know, like shea butter, karité butter, even lanolin that was used before, it's not natural, but the main thing is that it has a water absorption. You see here the percentage, it's like double than regular, because there has been done experiments, with the cacao and other butters. They put drops of water, okay, and the absorption of the kapauasu, it's like it lasts more. Итак, в чем главная особенность масла капуасу от других масел, например, масла ши, устаревшего ланолин, который был не натуральным, синтетическим, это именно способность притягивать воду. Был проведен в лаборатории эксперимент, когда, собственно, капли воды добавлялись в какао-бобы капуасу и в обычные масла, и разница в притягивании воды этими компонентами была больше, чем в 2 раза. Собственно, вы видите процентное соотношение 450% на экране. So what it's going to make, it's like it's going to moisturize the skin after you cleanse. It's going to keep the skin moisturized, and with the vitamin C, it's going to boost also the collagen production. Okay, so it's giving like a lot of plus besides cleansing. И поэтому мы говорим о том, что это бальзам на основе масла капуасу, это гораздо больше, чем простое очищение, в том числе от загрязнений на жирной основе. Это невероятный увлажнитель, поскольку он дополнен витамином С, еще и повышается синтез коллагена ко всему. That's why for retail we also say that they can use, your clients can use it also as a deeper moisturizer at night. Okay, I say at night because it's like always it's gonna stay, like this oily thing that we want during the night to penetrate, and in the morning you get this like boost rejuvenated. Larissa was using it, right? Larissa, Yes. last night, how was the experience? Потрясающе, да, вчера мы пробовали, вообще, да, такие, ни с чем не
несравнимое, очень интересное ощущение комфорта на коже. It's very comfortable. Действительно, да. See? Итак, мы говорим о том, что поскольку это не только очищающее, но и увлажняющее средство, мы говорим конечным клиентам о том, как можно еще использовать это средство. И прежде всего это, по сути, как ночная маска. Именно на ночь. Почему мы говорим? Потому что маслянистость, она остается на лице, и для того, чтобы не выходить на улицу в люди с этой маслянистостью, мы оставляем бальзам на ночь, и великолепное увлажняющее действие носит именно вот эта увлажняющая маска. То есть Николаевна поделилась своим Да, опытом, совсем который не был тяжело, буквально что- сегодня. Да, Yeah. не тяжело, прям очень так приятно. Комфортно. Да, хорошо, да. And yeah, and exactly, and the comfort is also because of the mixing. Now we have also the babasu oil, we have the hemp seed oil, and the grapeseed oil. So it's like we're making it more antioxidant, more omegas, and vitamin E as well. И чтобы сделать бальзам еще круче, еще более мультифункциональным, у нас добавлены ингредиенты, которые мы уже перечислили. Здесь они расписаны более подробно по своему функционалу. Вы можете прочитать на экране. Для того, чтобы было еще больше антиоксидантов, еще больше омега-6,9. Омега-3,6, прошу прощения. Yeah. Well, we will see now in the demonstration. You will have more the feeling. Okay. This is just like